We all have scars. And behind each scar is a story. They tell the world who we are and what we have been through. Scars can be the result of a wound, a skin pathology, or a surgery. How deeply do they affect our lives? And how are they perceived in the public eye? They can be wanted or unwanted, visible or invisible, celebrated or stigmatized. It's time to break the taboo around scars through dialogue and science's promises for a better care and understanding of our scars. Alors, comment ça va aujourd'hui? Très bien, docteur. On regarde la cicatrice. Bon, elle est bien souple. Oui. Vous la sentez aujourd'hui, cette cicatrice? Pas du tout. Quand on voit une cicatrice de cette taille, finalement, qui reprend la couleur de la peau normale, parfait. On se dit que la peau a une capacité assez magique à se réparer. A scar is the body's natural response to injury or trauma. The body normally will restore the damaged tissue. A scar proves our skin's resilience. But does it carry more than just a mark? Une cicatrice peut être le meilleur de nos vies ou le pire de nos vies. Tout dépend du contexte. Mais à partir du moment où la cicatrice est un peu le témoignage d'une survie, je pense qu'elle sera associée à quelque chose d'extrêmement fort. Une sorte de talisman, finalement. Scars are stories, people's stories. Some of them are invisible, some are visible. But scars tell the story of our incredible capacity to heal. When I look at my scar, I see a disfigurement. And it's permanent. I cannot erase this. I can't take it away. It does scare other people, but what I see is strength and resilience. I'm very conscious of how it looks for other people. It's really ugly. It's a small price to pay considering I still have my life. They almost make me feel more special. I do feel they're beautiful because of what they show, not because of how they look. La peau, c'est quand même notre enveloppe. Ça va être la première chose que les gens vont voir. Alors évidemment, on va vouloir que ce soit le plus intègre possible. Although many people strive for a perfect skin, there are multiple ways to look at scars. Les cicatrices, évidemment, changent de statut d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. Dans la tradition grecque, autrefois, les cicatrices étaient extrêmement valorisées chez les hommes parce que ça montrait leur bravoure. Mais en revanche, les cicatrices qu'ils avaient sur le dos, on considérait qu'elles avaient été reçues en fuyant devant l'ennemi. Une cicatrice, c'est l'incarnation d'une valeur, une valeur qui peut être négative ou positive. Les scarifications qui existent dans beaucoup de sociétés traditionnelles à travers le monde sont des cicatrices délibérées, célébrées, esthétisées, érotisées. Donc la peau, c'est l'écran finalement que l'on offre en permanence aux autres. But in today's society, skin marks due to a pathology are often seen as a burden, leaving behind invisible scars. There are more than 2 billion people today that live with skin issues, skin conditions, and skin pathologies impact daily lives, self-esteem, mental wellness, and even up to relationships. So we need to take a stand. It's a matter of public health. I think the role of a beauty brand is to gain trust with people. And to gain trust, showing imagery that looks like real people is a really important thing. For every time you declared you're more than this. For every person who won't let their skin be overlooked. This fight is for you. Ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole aux gens pour lever d'une certaine façon ce tabou et ouvrir le dialogue. Mental health issues must be addressed because living with a skin condition is an emotional journey. What do you think I should film? Like a skincare routine? Morning routine. Morning routine, yeah. Nice. Like getting ready for the day. Yeah. I'm gonna wear very minimal makeup. I'm a skin positivity influencer, so it kind of makes sense.
10 years ago, it just wouldn't be possible because my acne just consumed my life. I think it's looking really good. Thank you, Grace. It really did make me feel awful. Going out and stuff gave me so much anxiety, and on social media it was the worst, like this one. Makes me want to vomit. Oh, that's so horrible. Eat better, work out, stop putting whatever on your face and picking at it. I really do believe in what I'm posting, and helping other people is what I love doing, and it's just the nature of social media. I try not to let it get to me. Skin conditions like acne, eczema, as well as psoriasis leave a lasting impression. Individuals experience a lot of stigma, which can be quite overwhelming. And this is not just a personal struggle, it's actually a widespread issue. The importance of social media amplifies the impact of negative stereotypes. Nobody in human history has looked at themselves as much as this generation. And I think that's part of where you get this tension of feeling like, oh, I should be doing something about my skin. You have to look at yourself all day long. If other people are looking at me, is this what they're seeing? So it's understandable that you would be embarrassed. If you have a skin condition, people might not know what that is, and they might look at you differently. When I was experiencing my most severe breakouts, I had people come up to me and say, "What is that on your face?" People thought that I was dirty. I felt so alone. It was horrible. 我到今天还是有银屑病，我会害怕去游泳池，我会害怕去健身房，我会害怕被别人看到我的身体，因为我害怕别人问我这个病是不是会传染的。I did feel kind of just trapped in my skin, trapped in my house, and felt like, I could go outside. Nie mogę iść wszystkiego po od razu. Mi się coś dzieje. No to chciałabym czasami wejść do morza, ale nie mogę, bo szczypie mnie cała skóra. On me disait souvent que j'étais tombée dans l'eau de Javel, que j'étais pas normale. Il y a des insultes qui vont, je pense, m'accompagner toute ma vie. En fait, dans la vie sociale, on doit être les uns et les autres dans une relation de miroir. Et une personne qui porte comme ça une pathologie de peau qui saute aux yeux va faire que je n'ai absolument pas du tout envie de ressembler à cette personne. Et quand on voit quand même ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, on est toujours dans des standards de beauté qui sont ultra normés, ce qui pose probablement d'autant plus de problèmes pour les gens qui souffrent de maladies de peau. The stigma of living with a skin disease is quite clear. So it's really important that we embrace the messages from our patients. They want us to hear the distress of living with a skin condition. An alarming 5% of our patients have suicidal ideation. And I think that's really shocking. The psychological effects of skin diseases have long been ignored. But it's time to take action to better understand them. Okay, so we are together here to discuss about the Scars of Life study. We did this study all around the world in 5 continents, 27 countries, and among more than 30,000 patients. Cette étude Scars of Life a été faite justement pour essayer de comprendre les cicatrices invisibles de la dermatite atopique, l'eczéma. Et c'était ça la question à laquelle on voulait répondre. Est-ce que ça laisse des traces finalement tout au long de notre vie? Because of the eczema, I missed a lot of classes. It actually hindered some of my career path. I couldn't be a makeup artist because I couldn't apply a lot of makeup on my face. I didn't even want any kids because I don't want them to suffer what I had before. My family told me we have been spending a lot of money for you to do the treatment. It was a burden. So I even thought, what if I commit a suicide, then it will just end. On a mesuré que quasiment une personne interrogée sur 2 avait moins confiance en elle, qu'une sur 3 allait voir ses choix de carrière contraints, et qu'à peu près le même nombre, dans sa vie familiale, va renoncer ou avoir peur d'avoir des enfants, de peur de transmettre sa maladie de peau. It's very important because it's something that was not known in the literature. We didn't know that when you had atopic dermatitis in your childhood, it could leave a print, a definitive print that will follow you all your life. We need to have all the doctors of the world to know about this study so that patients tomorrow have a better management of their disease.
Raising awareness about skin issues as well as mental health issues is very important, and I think we're heading in the right direction. People's perception must change to stop discrimination and accept scars without prejudice. Depuis à peu près une quinzaine d'années, on commence à voir évoluer les standards de beauté, et en particulier avec la Gen Z aujourd'hui, c'est une quête d'authenticité, de singularité. I think social media has let us find other people who are like us. So if you have a skin condition, you can find others to connect with. People are more talking about their skin issues as a form of body acceptance. So cold at the moment. Hi, how are you? I don't really think about my skin at all. I'm just so much happier now than I was, and yeah, living my best life. Scars teach us resilience, and sometimes they can be prevented. Chicas, es muy importante el trabajo de convocar a la gente que pasa, darles esos mensajes claves, buscar la sombra, ir al dermatólogo una vez al año, así que cuento con ustedes para esta nueva jornada de chequeo. L'exposition chronique au soleil entraîne plusieurs dégâts sur la peau qui se voient souvent après plusieurs années, des troubles de la pigmentation, on parle du masque de grossesse, des taches brunes. What remains overlooked are the psychological wounds caused by the skin issue. Les personnes se sentent moins aimées par leur famille ou leurs amis, certains n'osent plus sortir, donc l'impact sur la qualité de vie et sur la stigmatisation est très important. El protector solar lo tenemos que utilizar todos los días, es algo que tenemos que aprender, que hay que hacerlo como un hábito. Le soleil, c'est aussi un des principaux facteurs de risque des cancers cutanés. On parle par exemple des carcinomes basocellulaires qui sont un des cancers les plus fréquents, c'est 1 à 1,5% de la population. Mais on a également d'autres types de cancers de la peau, des cancers ce qu'on appelle épidermoïdes, des mélanomes, dont le pronostic peut être beaucoup plus défavorable. Donc ça, c'est un point qui est très important à noter. When I got diagnosed with melanoma during the middle of World Championships, the doctor called me aside, told me I had cancer in my lower back. And I was like, oh, okay, I'll just get it out in 3 months when I get home. And the doctor was like, no, we're going to have to act on it pretty fast. But, I was 18, thought I was invincible and nothing was going to stop me. And definitely I was thinking, how come this is happening to me? Good thing for me, I caught it early enough. I got a pretty gnarly scar on my back. Ever since then, when I get my skin checks, it's literally just, I don't want to die at a young age from something so easily prevented as melanoma. Cintia Montaña. Lo importante es que en estos 15 minutos que lleva este control nos aseguramos un año de tranquilidad. La campaña Salva tu piel es una cuestión de salud pública y un derecho humano. Es una causa que salva vidas. Raising awareness to prevent a surge in cancer cases has become an urgent matter. Les projections actuelles suggèrent qu'on devrait avoir une augmentation d'au moins 40% du risque de cancer de la peau dans les 25 prochaines années. Le point positif, c'est que je pense qu'on peut agir dès aujourd'hui en adaptant les bons comportements. Aller rechercher justement du bronzage, c'est quelque chose d'assez délétère pour la peau, c'est bien connu. Le bronzage, c'est un phénomène relativement récent quand on regarde l'histoire de la beauté, avec l'avènement des congés payés, avec la libération aussi qui a accompagné les années 60 et 70. On a commencé à s'exposer davantage au soleil. Et à ce moment-là, l'érotisation va également s'emparer de la peau, de l'apparence, et progressivement, le bronzage va prendre une ampleur sociale absolument considérable. Je n'aimais pas avoir la peau blanche parce que je voulais être bronzée comme tout le monde. Je trouvais ça plus beau d'être bronzée. Había que estar bronceado y nos poníamos yodo o Coca-Cola en una crema en el cuerpo porque decían que quemaba más. Plus tard, je suis allée consulter un dermatologue et un jour, elle m'a découvert sur le front un carcinome. Il fallait absolument aller faire enlever. Et après, j'en ai eu plusieurs. En la pierna, una en la frente, una en la oreja. No llegan a ser el grado máximo, el melanoma, pero he tenido que operarme. Aujourd'hui, je regrette énormément de m'être mise autant au soleil. More people today protect their skin from the sun, but many still need to be convinced.
Today, 50% of people believe that sunscreen is not necessary to prevent skin cancer. So there's a long way to go to keep educating the public. A mí me gusta cómo queda el bronceado en la piel y por eso me gusta tomar sol. Sinceramente creo que es eso, que me da alegría el color. I love going out in the water, so I'm constantly getting sunburnt. I've never really been much of a fan of sunscreen, but I know it does help you, but... Je suis très frappé par le décalage finalement entre la gravité des problèmes de peau qui peuvent être générés par l'exposition au soleil et finalement une forme d'insouciance devant ces dangers. Donc c'est pour ça que c'est fondamental d'aller répéter chaque année, partout dans le monde, l'importance de se protéger du soleil. S'assoit à côté, très bien. S'assoit à côté. On démarre cette séquence à 4 là. En fait, ce qu'on veut, c'est les gestes de quelqu'un qui est dans l'effort. Après, on fera des groupes. Ok, ça marche. We are in the middle of a shoot with Yannick Sinner. You know, he's the top one player. We've been working together for a year and we're preparing the next sun care campaign. Yannick, he's like a role model and I think he can convince more young people to wear sunscreen. The core message of this campaign is to really feel the heat, not the burn. So what does it mean? Feel the heat is feel the passion, feel the excitement, but not the burn, meaning you still need to be protected under the sun. Our message is for all type of exercising, as long as it's outdoor, you need to wear sunscreen protection. C'est un sujet collectif, c'est un sujet qui concerne la société tout entière. Et donc plus on sera à relayer ces messages, mieux ce sera pour prendre conscience de l'enjeu. Beyond skin cancer, scars can also result from other forms of cancer, a major disease of our time. Okay, team, it's the big day. Everything is going well on social media, Charlotte. Over 600,000 posts on Instagram alone already. People are using the hashtag World Cancer Day, hashtag United by Unique. So it's great to see everyone getting involved. Today is World Cancer Day. The important message is that everybody who's touched by cancer has unique circumstances, and these unique needs need to be taken into consideration if we want cancer care to be successful. There's loads of stories on LinkedIn. Some are very humbling. Yeah. People just been diagnosed to say my whole life has been turned upside down. We need the world to recognize that cancer is a major health issue. For many people, there are the mental scars and the physical scars of their cancer and their treatment. J'ai appris que j'avais un cancer à 32 ans. C'est un choc. Je me souviens avoir crié et m'être effondrée après dans le couloir. The first doctor said to me, "You've got about 3 months to live." I said, "Well, no, that's not going to happen." J'ai dû passer par une mastectomie. Là, c'est une grosse cicatrice. Et j'ai mis 1 an, je pense, pour me regarder vraiment. When I was going through treatment, I started having hives and flares. I had a very terrible one on my face, and that one was the one that I was the most depressed about. Side effects of cancer treatments are often disregarded, although they may induce severe problems. It can cause pigmentation change, it can cause textural changes in the skin, it can cause skin disease. Ready? You go first. Let's see if it pops. Okay. Dude. There's nothing better than playing with him. The side effects stop these moments very, very early on. Okay, Daddy, okay. Caleb saved my life. If I didn't have him to focus on during the really, really dark time, it would have consumed me. There you go. All right. I started to itch, and the itching became more and more violent. And then I noticed that I wasn't sweating. It felt like I was on fire. It's absolutely shocking today to hear that there are still 80% of patients who suffer from harsh skin effects because of cancer treatments. And beyond that, 1 out of 2 of cancer patients even suspend their treatment because of skin side effects. To us, this is not okay. It changed my quality of life across the board. I couldn't do common household chores. I couldn't play with my kid. I couldn't take him to the park. I thought that I was permanently disabled. I had to make the painful decision to stop the immunotherapy. Facing such a high-risk decision can be avoided through targeted actions. Dans cet engagement contre le cancer, on soutient des associations, plus d'une 50aine, partout dans le monde, qui permettent vraiment d'aller, pour le coup, accompagner les patients dans leur parcours cancer, et notamment sur la gestion des effets secondaires.
Vous avez peut-être ressenti des inconforts, de la douleur, que ce soit au niveau des ongles, de la peau? La maison Rose-Up est avant tout un lieu de vie. On propose plusieurs ateliers de soins de support parce qu'ils aident les personnes à supporter les effets secondaires et donc à lutter contre le renoncement aux soins. Tu m'as dit de bien hydrater. Je pense que ça va beaucoup mieux. Voilà madame, j'adore. Aujourd'hui, on a des ateliers sur le mieux-être, sur la gestion du stress, il y a de la trichothérapie, c'est le nouveau yoga, on l'appelle comme ça. Et l'objectif, c'est de travailler, tu sais, tous ces effets secondaires au niveau du bout des doigts induits par des chimios. Tu vas coudre dans ce sens-là. Mais oui, je pense qu'il y a des petits problèmes. Oh là là, mais là, c'est grave, là. Le cancer est une période dans la vie et j'ai vraiment plaisir à observer ces femmes qui arrivent la première fois recroquevillées et repartir à la fin ancrées à nouveau dans la vie. My hope is that I live a very long life, but it's going to be a lifetime of grief. Grieving who I was, grieving how I looked like. That's hard to carry. Je me souviens que j'avais lu une phrase « Tu te souviendras de ces épreuves avec nostalgie ». Et franchement, quand je l'ai lu, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je le comprends. I don't wish for anyone to have a minute of my journey, but I wouldn't trade places with anyone. I've learned so much about myself, and I'm grateful. Besides people's resilience, scientific innovation also fosters hope for tomorrow. Donc là, tu vois, c'est notre bio-imprimante 3D dernière génération. Et Marie est en train de fabriquer une peau reconstruite avec. Et en fait, c'est un mélange de cellules de peau et d'éléments nutritifs pour que les cellules puissent vivre, se multiplier et se développer et vraiment nous faire une peau reconstruite qui soit fonctionnelle. Alors là, on est vraiment au cœur du réacteur, au cœur des laboratoires de skin technology. Et c'est ici qu'on invente les nouvelles peaux reconstruites high-tech en utilisant la bioimpression 3D qui nous permet d'être encore plus précis qu'avant et donc de reproduire une petite cicatrice, une tache de pigmentation, une tache d'eczéma par exemple, pour développer nos tout nouveaux traitements. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai toujours vu des impressions 3D sur des flacons en plastique quand on design nos produits. Là, on imprime de la peau, du vivant, et en plus avec toutes ces irrégularités. On imagine plein de choses. Tester des actifs, tester des prototypes. Science also needs to adapt to a changing environment and new living conditions. We see trends upcoming already because of the overall aging of the population. More of us will have to undergo surgeries. More of us are going to live in cities. So it's very important to prepare for the future of scars. Donc là, j'ai préparé des peaux et on va vérifier la capacité de notre crème à aider la peau à cicatriser mieux et plus vite. D'accord. Le challenge aujourd'hui, c'est de se rapprocher encore de la vraie peau et d'arriver à vraiment intégrer tous les éléments d'une vraie peau. D'introduire des rides, d'introduire des poils, d'introduire les vaisseaux sanguins dont on sait qu'ils sont essentiels pour venir nourrir les cellules en oxygène et éliminer les déchets. Donc demain, avec toutes ces nouvelles technologies, nous allons pouvoir finalement comprendre l'impact des changements climatiques, ce à quoi notre peau va être exposée, pour pouvoir là aussi protéger et réparer notre peau face à ces nouvelles agressions extérieures. I think the future of skin is exciting. I think we're going to be able to diagnose skin conditions early as well as accurately. And of course, that translates to effective as well as safe treatments for our patients. Beyond the progress of science, educating people can help prevent skin diseases and encourage them to open up to their doctors. I believe that dermatologists are shifting away from a physical model. It's much more important these days to see the patient as the individual rather than the label, and then allow them the opportunity to say what is their priority, what is most important in their skin journey at that moment. Because scars are visible and invisible. Scars is definitely a topic of tomorrow. What we want for the future is to keep collaborating with derms, with doctors, to shape the future of dermatology, but also to change
more lives to improve the lives of patients suffering from skin conditions.